septembre 2007. Nous sommes en chemin vers le Honk Fest, un rassemblement d'activistes musiciens qui a lieu à Somerville, au Massachusetts. Mon matricule est le 24009. Je suis un agent de la Sûreté du Québec et j'ai infiltré un groupe en provenance de Montréal qui s'appelle l'ensemble Insurrection chaotique. Ma couverture est celle d'un journaliste indépendant. Ceci est mon rapport final. Where are you from? Montreal. All of you? Yes. Where are you going? Near Boston to a marching band festival. What's the name of your band? The Chaotic Insurrection Ensemble? I'd like to see the driver's licenses of everyone in the car. Who's John Sebastian? It's me. I don't have any driver license, but I have my birth certificate. What do you mean you don't have your driver's license? Because I don't have a car. Okay, pull over and open the trunk. Cet agent des douanes n'est pas au courant de ma mission, mais je conserve l'anonymat, qualité première de bon infiltrateur. À noter au rapport, Jean-Sébastien n'a pas de voiture. Hey, what is the difference between playing alone and playing with a group like yours? If I play my drum in the woods, does it make a sound? Cause, well, what I mean is, when I play alone, I'm in complete control. But when I'm in the band, it's a whole other world. Cause there's power in numbers. What would a banjo be with only one string? Nice because we get to talk to other people who play the same instruments as us, because there's not that many punk rock trumpet players in one place. Sharing information and tactics for the street, as well as decision-making processes helps. And everyone's hot. Ladies and gentlemen, what is Honk? Bon, voilà qui me permettra de mieux comprendre ce qu'ils échafaudent. Mais ne sautons pas d'étape. Tout est une affaire de méthode. Why do we honk? How do we honk? When do we honk? Geese honk because they're geese. The more time alone a single goose spends, the more she needs honking to meet up with friends. Cars honk because they're cars. Cars create traffic, and here's what they say. Honk, honk, I'm coming, get the fuck out of my way. Trumpets honk because they're trumpets. Now trumpets consider it their duty to transform noise into true beauty. When trumpets play in groups, as you can see, honking together makes harmony. Afraid and alone, we face the dark clouds with our brother trombone. When the world is in trouble, stupidity full blown, we sound the alarm with our sister saxophone. And when we're happy and pleasure's at hand, we honk and we honk with our fellow street bands.
doing? How you doing? It's a New Orleanian style. Just like a Mardi Gras in Boston. Normally we take over the street. But hey, I know we're not in New Orleans, we're in Boston. So we're gonna do it y'all way. But our way still. There you go. On remarque que la malaise est camouflée derrière un événement joyeux. Nous avons affaire à des professionnels. Mais nous veillons au grain car nous défendons une cause juste. Nous défendons les valeurs de liberté que nos grands-pères avant nous ont défendues. Quand je pense à la vieille Chevrolet de grand-papa. Mais l'émotion ne doit pas me détourner de ma mission. Je dois tâcher de lier contact avec eux. Sois fort, 24009. Hey, tell me, why did you start a marching band? I can't really say why we started a marching band, but from what I know of the band, we started in 2002 and started a band to fight against the war. So, like, you know, a bunch of friends came together, went out into the streets and started playing music to protest the war. Le groupe que j'accompagne a des antécédents révélateurs d'une dissidence certaine. Dans leurs récents méfaits, on dénote une participation à une parade anti-guerre dans la ville de Québec en juin 2007. Une présence à Montebello pour protester contre le partenariat pour la sécurité et la prospérité, en plus d'être soupçonné d'activités d'agriculture biologique illégale, ainsi que de liens étroits avec une organisation secrète appelée le qu'en. Il est à noter que c'est également à Montebello que des confrères à nous en mission d'infiltration ont été capturés et psychologiquement torturés par les dissidents. Après de longues minutes d'angoisse, pleines de dangers potentiels, les agents en question ont pu rejoindre leur famille, grandement émus, de voir le pain et le beurre rejoindre le domicile familial en y laissant plus de peur que de mal. Nous frotter au quotidien à des durs à cuire, tel est le destin d'un agent infiltrateur.
Cette investigation est en progrès. Les signes d'une activité subversive sont évidents. D'ailleurs, Hugo Chavez n'est peut-être pas étranger à tout ceci. Ce n'est qu'une théorie. In this media era, is it still useful to go out on the street to express yourself? Well, we have to go out on the streets because the streets are ours. We have to go out on the streets and take them back from those media czars. Protest is a sign of a dysfunctional democracy. Institutions fail, so we take to the streets. CBC won't bother people freezing in the streets, and you don't want to hear it, so we take to the streets. Take to the streets! La menace ne semble pas vouloir reconnaître qu'elle constitue une menace. Mais si la menace ne menace personne, alors qui est Jean-Sébastien et pourquoi n'a-t-il pas de voiture? Tant de questions, si peu de réponses.
I'm loving this year. I love the atmosphere. I'm loving the people. I'm loving the food. I'm loving it. It's on time. Such enthusiasm, such hospitality. People have just been so welcoming. Yeah. And this is New Orleans. I mean, we survived the storm, we survived the flood, we're still rebuilding our city, so here we are. Show love to the Seven. It's just beautiful how many people are supporting this and being enthusiastic and coming up and telling us thank you for being here. It's just beautiful. I love you, Boston. All the way from New Orleans, Louisiana, man. Give us fat beats. Je peux maintenant identifier les brigades de combat. Ils sont 3 et ils manipulent des guns de pompe à gaz. La théorie, Hugo Chavez se précise. Take off your pants. Ici se trouve peut-être la clé de l'énigme. Le grain de sable dans l'engrenage, le cheveu dans la soupe. J'en resterai là. Le 25 mai 2005, on a monté la rue Saint-Laurent, derrière la bannière de Solidarité sans frontières, avec des semblants d'instruments, des embryons de partition et l'urgence de pas, encore une fois, au pas côte à côte, mais de les répéter les mêmes slogans. On a joué faux, mais ça sonnait vrai. C'est le temps des agrès de retour dans nos rues pour le temps d'un parfait crash sonore absolu, défoncer les limites de l'acceptable pour que l'odeur de la mort devienne intolérable, qu'on la sente quand on passe à travers les façades, des images que les médias nous servent en rafale, des commentaires des experts critères que l'enfer c'est l'autre, puis que nos bombes le libèrent. C'est le temps de garder le rythme comme on peut, le temps de taper plus fort si on veut, dérégler la cadence, réinventer des sens, faire taire le silence, c'est le temps de l'insolence. Tout ça n'est pas très net. Récapitulons. Les canards, les gazous, le pétrole. Les canards, les gazous. Environmental encroachment started in 1997 sometime in the city of Chicago. It started out as
A group of people who were interested in creating environments for adults to play in. Les périls sont nombreux, mais comme dirait 2267, mon défunt grand-père, reculer n'est pas une option. Je dois pourtant admettre, trouver leurs armes n'est pas chose facile. Mon Dieu, les armes pourraient-elles être bactériologiques? À cette étape, rien n'est exclu. What do you mean the world needs music? The world needs music to loosen up and enjoy itself, but the world needs music that doesn't cost too much money to make. Vous considérez-vous comme révolutionnaire? C'est pas ma révolution à moi, si on peut pas danser. C'est pas ma révolution à moi, si on peut pas chanter. Honestly, how do you expect the world to change? I think music is changing the world. I think music changes the world constantly, every day. Un sourire d'enfant. Quand même, il est rassurant de savoir que malgré vents et marées, nous sommes là à protéger ses enfants et cette liberté qui sert de modèle au reste du monde.
taking this rocket, packing along with it a lot of explosives, and we're sending it right into the black hole where all mass has zero weight. Everything just gets sucked into the black hole. I don't know the physics behind that. I'm not a physics guy. I believe in my friends and music with my friends. I believe if we work towards something together, everyone will believe in us too. Everyone joins the side with the best music, I'm afraid that's true. Everyone joins the side and goes to the parties with the most bumping beats. It can happen. You know it can. You see the band, you know it can. It don't take no time to see that it can be like this for we and they and everyone. All round, it doesn't take a moment to make that sound and let them know what they see. This can be it for you and me. Just honk. Honk, I say, just honk. Honk.
honk and play. Honk. It's here to stay. Okay, so music is free. Music comes from the soul. Music is ours. It makes us want to rock and roll. Yay! Music is free! Hey, nice bike. My wife, her name is Sugar Daddy. Matricule 24009 au rapport, le danger semble écarté. Le groupe rentre à bon port, gros gens comme devant. Je dois tout de même conclure en recommandant la surveillance accrue de l'importation illégale de gazou sur le sol canadien. Comme le dirait notre cher premier ministre, M. Harper, cut jelly beans sur le gazou. Jelly bean contents are different in Canada and the United States. Jelly bean. Là-bas, cordialement, votre cher dévoué 24009. Bâtard, ma chaîne manque d'huile. Pensez à huiler ma chaîne de vélo. Over.